Okay. So this one will be using multiple forms. So to add another form, right click this one. Am I audible? Okay, so right click this one, the name of your solution or the name of the program you are creating. So add and then click new item. So new item, and then as you can see in here, ang dami pong pagpipilian yan. So search form. Form and ito, form Windows form. Okay? Yes. Ah, okay, close ko lang to. Actually, this is not a customer screen. This is created form. Gumawa ka na ba ng form? Can you share that one? Can you share your screen? Paki-share yung screen mo, Ortiz, para makita natin. Actually, yung customer screen, that is just a name of the form I created. Ito, yan. Yung nakalagay kasi sa'yo, that is forms ang nakalagay. Yung pangalan niya, forms. Open mo yan. Ang pangalan niya kasi, yan, ang pangalan niya, forms kasi. Sa akin kasi, ang ginawa ko na pangalan niya is customer screen. Right click mo yan, right click mo. Yung forms. Then, add. And then, new item. Yan. Then, magpapakita yan, form Windows form. Yan. Click mo yan, okay mo, then add. Yan. So, ganun po siya. Nakikita mo, may dalawang forms na doon. Form 1 and Form 2. Yan na? Going back to mine, this is just a name. Yung nakalagay kasi dun sa kwan, nakalagay kay Ortiz, the name of that one is form. Yung ginawa ko lang po kasi sa akin is customer screen. That's just a name. Pangalan lang po yan. So, customer screen. Now, right-click this one and add the new item. Then, there are different components that will show. There's a class, an interface, a form, a user control, component class, and so on. But what we need to do is to create a form. So that is, click that one, then add. As you can see in here, I have already two forms. May dalawang form na po ako. Form 1 and Form 2. Okay, so Form 1 and Form 2. So this is the activity we'll be creating today. So start, I'll just explain some controls or components in C# or Visual C#. So these are the command window controls. When you say command, these are mostly used in creating a system. So we have a checkbox. So labeled boxes which can be checked or unchecked. So checkbox po yung mga. You've already tried kung paano gamitin itong mga checkbox na to when you are filling up forms in Google or in any system. Checkbox. Then we also have the group box. So display a border around a group of controls. So as you can see this one, so we have alignment. Let's say for example, this one. So we have left, center, and right. So we created a group box for this one. Usually, group box are very important. Let's say for example, if you are to create a controls for name. So may text box ng first name, middle name, and first name. So ilalagay mo yun sa group box, ipapangalan mo naman sa kanya full name. Doon. So can have optional label controlled by text
property. So, it would be better if you put an optional or a label for that one. Kagaya nga ng sample ko kanina, a text box for first name, a text box for middle name, and a text box for last name. Then, you group that one into a group box, then you name it as full name. Then, we also have radio buttons. So, radio buttons are similar to checkboxes. The only difference is it's a circle and it allows buttons to be grouped so that only one can be checked at a time. Unlike checkboxes, it allows you to input or to check or to select multiple options. While in radio button, that is only one at a time. So a group is formed when the radio buttons are in the same container, usually a group box or a panel. But commonly, we are using group box. Ito nga. Then text box. So this is a single line or multi-line text editor. Usually, these are used to input text or inputs in our system. So we also have the combo box. Combo box is like a list. So it allows you to create options in a list. Parang drop-down menu. It's a drop-down menu. So the list pulls down when a selection is being made. So options allow the selected text to be editable or to require it to be selected from the drop-down list. Then of course, we have a button. So buttons are clickable control that runs a certain program when clicked by a user. So you already know what are buttons. Now this one. So create a simple customer screen which takes a customer name, a country, a gender, a hobby, and status. So in short, we have this sample, so customer data entry screen. So we have this sample, so yan yung gagawin natin. Gagawin natin po yan. So let's start first. Okay, so ano yung kailangan natin gawin? Ganyan lang po natin ito para may basis po. Para may basis tayo kung ano yung ginagaya po natin. Okay. So you can see my screen, am I right? And so we'll try to imitate this form. Imitate natin itong form na to. Of course, meron tayong nakikita dito, customer name and country. So, customer name, ang naka-align sa kanya is a text box. So, customer name is just a label. So, maglagay tayo ng label dito. Sorry, this is form 2. Should not be form 2. Should be form 1. Form 1 na dapat yung gagawin natin. Form 1. Tignan nyo baka mamaya nasa form 2 po kayo or form other forms. But usually, dapat nasa form 1 po tayo. Kasi yun po yung default na nagpapakita. So, form 1. Okay. So, we'll try to rename the name of the form. So, to rename that one, go to text. Instead na form 1, ang ilagay po natin, customer data entry screen. And customer data entry screen. As you can see, the name already is changed. And next, we put a label. Lagay tayo ng label. And then, ilang label po yan? Usually, we have 3 labels. So, 1, 2, 3. Sir, ito gender and status. As you can see, this is a sample of a group box. Group box po yan. Nakikita nyo po yan, group box. So, yung gender and status, that is a label of a group box, not a label itself. So, maglagay lang po tayo ng another label. Actually, 3 label po yun, di ba? 3 label. Then, isang text box. Maglagay tayo ng isang text box. So, maglagay muna tayo ng mga components, Ito, isang
drop down. So, ano yung drop down po natin kanina? That is, ano ba yung name ng drop down natin? That is combo box. Ayan. So, tingin tayo ng combo box. Ito yun. So, combo box. Ito natin na ganyan. Ayan. So, combo box. Meron din po tayong group box. Ayan. Tingin tayo ng group box. Ba't wala yung group box? Sa containers tayo. Kung wala dito sa common controls, punta tayo sa containers. Ayan. Container kasi yan. Group box kasi yan eh. From the word group itself. So, group box 1. Dalawang group box po yun. Then, group box 2. Okay? So, name po natin ito. This is, the text for that one is customer name. Ayan. Customer name, palitan lang po natin yung font style niya po. Font style, sabihin natin bold, and size niya is sabihin natin 14. Na medyo mas malaki. Masyado atang malaki. Sabihin na lang natin na 12. Okay? Yan. So, 12. Yan. Then, meron tayong ilalagay na text box. Yan. That's the text box. We also have another one. This one, this is country. So, country. Yan. Hindi pa po natin pinapalitan yung pangalan nito. So, palitan nyo muna yung name nito. Paalala nyo yung sample ko sa inyo last time na kailangan nating tawagin yung mga name. So, let's say LBL or label underscore customer underscore name. And practice naming your controls with small letters. Name your controls with small letters. Then we have named this one. So, LBL underscore country. Yan. So, for the text, wait lang tanag ko po. Oh. So, for the text, it's already country. Then, we have the font style. The font style should be 12 bold. Okay? And align nyo lang po yan. If you drag this one, as you can see the align. Align means, alignment po yun. Nakita nyo yung line na blue? Yan. Pag nililipat ko, di ba may alignment yan? So, pag vertical alignment, kulay blue. Pag horizontal alignment, nakikita nyo yan. O, yan. Violet po yan. Yan. So, country, lagay ko lang po dito. Yan. And, habain ko. Yan. So, we have already country. Then, we have another group box. Maglagay tayo ng group box dito. Yan. Then, natin yung group box. Wait lang, natakpan yung isang label. Maglagay tayo ng group box. Pahabain po natin ito. So, loob ng group box, palitan natin yung pangalan ng group box. So, yung text na nakalagay sa kanya, this should be, palitan lang po natin, gender. Yan. So, nakita nyo nagpalit yon, gender. So, palitan lang natin yung font style niya. 12 pa rin. So, 12 bold. Yan, para pare-parehas yan. Yan. Then, align lang po natin ito. Yan. Gender. So, under gender, meron tayong dalawang radio button. Radio button po siya. So, tingin tayo dito, asan yung radio button? Ito po yan. Ilagay natin sa loob. Ayan. Isa pang radio button. Ayan. So, palitan din po natin yung pangalan nitong control na to. So, yung name na, group box 1 kasi nakalagay. So, ilagay natin GB
gender. Kasi group box ng gender po yan. So, you name your controls based from its use. So, GB means group box, then gender. So, I also have in here a name. This is radio button for male. So, RB underscore male. Wow. That's just name. Then, ito, RB female. Yun. RB underscore female. Ayan. So, napalitan na yung mga pangalan nila. So, ang kailangan lang natin palitan na is the text. Palitan natin yung text. So, this should be male. Ayan. So, nagpalit siya. And this should be female. Ayan. So, ayusin nyo lang yung pagkakalagay ninyo. It's up to you kung paano nyo ayusin. Ayan. Then, hobbies. So, lagay natin ito dito. Text is hobbies. Ayan. And then, the font style is bold and 12. Hobbies. Ang nakalagay naman sa hobbies, it's a checkbox. So, tingin tayo ng checkbox. Ayan. So, checkbox. Checkbox. And then, another checkbox. Ayan. So, palitan lang natin yung mga pangalan nila. The checkbox, this is reading. Ayan. And this is painting. Okay? Then we change the font. 12, bold. Okay? It's up to you on what font size you will use. 12, bold. Okay? So, another one is yung group box 2 po natin. Ayan. Yung group box 2 natin, diretso natin. Group box 2. Pinalitan na ba natin yung mga name nito? Ayan, hindi pa natin pinalitan. Don't forget to replace the name. So, the name is actually variable name kasi yung mga yan later on. So, LBL underscore hobby. Hobbies. And then, eto, hindi pa natin pinalitan. This is checkbox. So, checkbox underscore reading. Yung isa naman po, this is checkbox. Kasi kailangan natin yan sa coding later on. Underscore painting. Yan. Palitan din po natin yung group box number 2 natin. So, the name should be GB underscore status. Okay? Then, we change the text. So, this should be status. Okay? Then, change the font size. Can you still follow? Are you still with me, guys? Okay. So, eto na yon. So, under status, again, we have two controls. That is radio button. If you'll ask me on why I choose radio button in gender or in status, as you can see, radio button allows you to select only one. Select only one po yan. So sa gender, isa lang naman po ang gender po natin. The same with status. Married or unmarried, something ganon. Or widowed or something. Sir, bakit sa hobbies checkbox? Kasi po, multiple po ang checkbox, di ba? Pwedeng ang hobbies mo, reading and painting. Di ba? Ganun po 'yon.
Lagay pa tayo ng isang radio button. Radio button 1, this should be married. And so this should be unmarried. Okay? So the name, also need to change the name. The name should be RB married. And then RB unmarried naman po ito. So RB unmarried. Okay? So we already done with that one. And the last one, we have the button. Lagay po tayo ng button. Lagay po natin dito. Pagitna po natin. Ayan. You can change the size of the button anyway. Ayan. Button. So the name of the button is BTN. Button is for BTN. Ganyan po ang ginagawa ko. But it's up to you on how you will rename that one. Basta palitan nyo po yung pangalan niya para pag inawag nyo later on, alam nyo kaagad kung ano yung name. Nakaugalian ko lang po na pag button, BTN, pag label, LBL, pag radio button, RB. Parang ganon. Or it's up to you. Pwede namang radio button is RBTN. Parang ganon. Checkbox is CHKB. Parang ganon. So it's up to you. So this is button review. And palitan natin yung text. It should be review. And then, 12, then bold. Okay? So, we already done with the first part. Kasi ang sabi dito, maximize ko lang ha. Ang sabi niya dito, so, create a simple data screen. So, ayan. Yun. Next, creating a preview screen that will display data entered into the customer data screen. But take note, hindi pa po natin nilalagyan ng value po yung kwan po natin. Ito, checkbox po natin. Ayan. Sorry. This is actually combo box. This is actually combo box. Nakikita nyo yung kwan dito sa taas niya. Itong kwan na to. Pag i-click nyo po yan, ayan. So, ulitin ko po click this one, the combo box. Then, click the small arrow at the top, that one. Then, edit items. So, if you are to edit items, or if you are to put items, let's say, for example, this is country. So, Philippines. The next, Italy. And then, we have Cagayan. Sample lang po ito, unang Cagayan para hindi kayo malito. Ano pa ba? Nawawala na ako. Hindi ko na alam yung mga country. Japan. Ayan, Japan. So, okay po natin yan. So, let's try to run this one. So, pag trinay natin i-run ito, wait lang ha. Bagal lang po kasi yung kwan ko. Computer ko. Kasi mabigat po ang kwan. So, nakikita nyo dito, ayan, may napagpipilian na siya. Sir, bakit dun sa sample natin may naka-default? Ayan, so, click nyo po dyan, properties. Ayan, pasahan. Default. Yes, Domingo. Question, kapatid. Ito, na-close mo ito. Ayan, parang na-close na ganyan. So, nawala yon.
So, punta ka kay view, then hanapin mo yung properties dito. Ayan, makikita mo properties window. Ayan, babalik yon ng ganun. Let's say for example, nakaganyan naman siya, so hindi siya maayos na kwan, nakalagay yan kung saan-saan. So, i-kwan nyo to, click nyo dito, i-drag nyo siya kung saan nyo siya gustong ilagay. Ang daming, ito nakikita nyo naman sa screen ko yung pwede paglagyan. Pwede dito, pwede rin dito. Parang ganon. Or pwede dito. O, ganyan. It's up to you. So, i-drag nyo lang siya. Basta kung may na-exit kayo dito na nagpapakita, parang sa toolbox sana, na-exit nyo yan, toolbox. So, nawala yung toolbox. O, punta kayo sa view. Hanapin nyo po yung toolbox. Ayan. So, magpapakita po siya. Hanapin ko, yes. Oo, parang ito, pag output. Ayan, na-close mo yan or yung error list. Yung error list lang ang kailangan actually dyan eh. Ayan, so punta ka sa view, andyan yon. Output, magpapakita. Error list, wala. Ay, ayun, error list. Ayan. Kahit hindi nyo na ilagay yung output, yung error list lang para makita nyo kung saan yung error later on na program nyo. Ayan. So, eto yon. Napin ko lang kung asan yung paglagyan ng pan dito. Pero andito sa properties yon. Display member. Ano naman siya? Ayan. Okay, so. Kaya pa rin papakay. Ayaw niya mo. Wait lang ha, hanapin ko lang kung asan yung default nito. Okay. Select the value. Wait lang, hindi ko mahanap, nakalimutan ko na. Pero gawin na natin yan mamaya. Okay, so proceed muna tayo. So, ito yung kwan po natin. This is our form 1. If we are to run this one, this will be the sample output. Now, so we have customer name, country, gender, hobbies, status, and so on. So we have already the common controls. We have a label, we have a text box, a combo box, a group box, a check box, button, and radio button. So now, what we need to do in our laboratory is creating a preview screen that will display the data entered into the customer data screen.
So in the customer data entry form, double-click the button preview and write down the functionality of the clicking event that is shown, from which will contain 5 labels for the titles and another 5 labels to show the data that was given input. And write a user-defined function set values that sets the value of the given input into the labels. Okay, so ito yung gagawin po natin. So sa button click, so ito yung ilalagay natin. So if the check one in if radio mail is checked, then gender would be equal to male. So if check reading is check, this is the name radio mail kasi yung nilagay dito. Yung nilagay naman natin sa program natin, that is RB mail kanina. Nakuha? And then yung sa check reading naman, CB reading. Okay? So punta tayo sa button preview. Ayan. So napunta po tayo. Nakita nyo yung form.cs. So napunta po tayo sa button preview. So pag titignan po natin ito, we have actually 3 choices. So ito si male, si gender, si hobbies, and status. So kailangan kasi natin mag-option dyan. So by using, kasi may option dyan, anong gagawin natin pag may option? Gagamit tayo ng conditional statements. So if else po yan. So dahil tatlo yan, kailangan natin ng tatlong variable. So let's say for example, we have string, ano yung una? That is gender. So gender, we also have hobbies and status. Okay? Yan. So we have 3 variables. So parang dito, nag-declare siya ng tatlong variable. So we assign them as blank. So wala pa silang mga laman. Now, so pag titignan natin sa form design natin, so if radio mail is checked, ang pangalan niya po yan, tignan natin yung pangalan nito So the name of that one is RB mail and RB underscore mail. So lagay natin dito. So if RB, ayan, RB mail. Nagpapakita kasi yan, Ayan. So RB mail, tab natin yan, dot check. Ayan. Kung na-check po siya. So if RB mail is checked, then anong gagawin natin? So assign natin na si gender equal siya kay male. Ayan. So else, kasi dalawa lang naman yan, kaya if else. Kung isa lang yung kung hindi siya RB male check, of course, that is RB female na yan po. So else, para makasave tayo ng space. Kaya ko na lang dito. Para nakikita nyo. Ayan. So else, ang gagawin naman po natin, gender is now equal to male. Kasi dalawang choices lang naman yun Pag hindi niya pinila ang male, of course, female ang piliin niya. Unless sir, paano pag may isa pa, pag LGBTQ, let's say for example. So, pag naglagay pa tayo ng isa dito, let's say for example, ayan, sa form design natin, pag naglagay pa tayo ng isang radio button, let's say for example dito, so tatlo po yan, so gagamit po kayo ng else if. Ganun po yan. Ayan, so male. The next, if. Ayan. So yung isa naman po na i-check natin, so pag na-check naman ang reading, ayan, so checkbox or CB underscore reading. Ayan.
check. Yan. So, anong gagawin mo naman pag na-check yan? So, i-output natin or i-assign natin si yan, hobbies. Hobbies is now equal to reading. Yan. Else, pag hindi reading yung kinanya, so ito naman yung mangyayari. So hobbies will now be equal to, of course, that is yung isa, painting. And the next, if yung isa pa, RB, that is married. So RB married, that check. And so ano naman ang gagawin niya pag RB married? So si status naman, assign natin siya as equal to married. Otherwise, else, assign natin status was unmarried. Okay? And so, maglagay lang po tayo ng comments. This is variable declaration to store choices. And kasi madami tayong choices. The next, checking the choice made in gender. So maglagay tayo ng comments para mas makita nyo. Para later on, kahit balikan natin, makikita natin kaagad. This is checking choice made in hobbies. And this one naman, checking choice made in status. Ayan. So, yan yung mangyayari. Sabi niya dito, ito yung gagawin niya. But take note, lahat nitong mga ito, lahat ng mga ito ay i-pre-preview natin or ipapakita natin kay Form 2. Ipapakita natin kay Form 2 yan. Ngayon, ang instruction niya kasi, ayan. So, in the customer data entry form, double-click the button preview and write down the functionality of the clicking event that is a form which will contain 5 labels for the titles and another 5 labels to show the data that was given as input. So, write user-defined function set values that sets the value of the given input to the labels. So, ito yung sa Form 1 natin. Ito naman po, take note, sa Form 2. Okay po, ito sa Form 2. Okay, so anong gagawin natin? So, dun sa Form Customer Preview po natin, this is just the name This is just the name. Kung ano po yung pangalan na nilagay po natin doon, yun po yung ilalagay natin. Ang nakalagay dito kasi, FRM Customer Preview. Ang nilagay natin sa atin, that is Form 1. Ako nyo? Form 1 kasi nakalagay sa atin. Tignan nyo yung name ng class niya. Tignan nyo. Okay? Wait lang ata, i-iwan lang natin ng konti. Ayan. So, namespace, customer data entry yung sample natin. Dito, customer screen. Depende nga sabi ko sa inyo kung ano ang ipapangalan ninyo.
And public partial class, form 1 form. Dito, ang pinangalan niya, form customer data entry. So dahil form 1 ang ginamit natin, yun yung gagamitin natin dito. Okay. Form 1, sabi niya, form 1, form 1. So gagawa tayo ng copy ng form 1. Kasi ilalagay natin yan or i-call natin yan sa form 2. So form 1, sorry. Wait lang. Ano ba yung pangalan na to? Form customer data entry. This should be the form 2. Yung pangalan ng form 2 po natin yan. So yung pangalan ng form 2 po kasi natin, that is form 2. So gagawa tayo ng copy dun sa form 1 natin. So ibig sabihin, di ba may dalawang form tayo? Ito. May dalawang form tayo. Si form 1, saka si form 2. Ngayon, ang gagawin natin, tatawagin natin si form 2. Maalala nyo yung class na ginagawa natin nun? Ito kasi buong object na to, may GUI na siya. May graphics na siya. Pero this is still the same class. So ang gagawin natin, yung form 2 natin, i-call lang natin sa form 1. So paano natin siya i-call? So that is form 2, I should say. So form 2, gagawa tayo ng copy niya, di ba? So sabihin natin dito, copy of form 2. This is just a name. Again, equal to new. And form 2. Okay? And yan yung ginawa niya dito. So, form customer preview equals object, then new form 2. And so, gumawa lang tayo ng copy. Anong next na ginawa niya? Lahat ng input natin, parang kumbaga, yung set values na to, gagawin kasi natin yan sa form 2. Okay, so, punta muna tayo sa form 2. Ang sabi kasi dun sa instruction natin, 5 labels to show the data and 5 labels for the titles. Sir, bakit 5 labels? Kasi pag titignan natin yan, 1 for customer name, 2 for country, 3 for gender, 4 for hobbies, and 5 for status. So, maglagay lang tayo dito. Copy ko na lang yung iba dito. Copy ko lang dito, customer, country, country. Copy paste na lang ako, 5 yung kailangan natin. Country, then ito. Balitan lang natin yung mga name niya, So this is for, text niya is gender. Yan. Balitan din natin yung mga name nito. So, LBL customer name. So ilagay natin ito, FRM2. And para alam na natin na nasa form 2 na siya. Ito naman po, LBL country, FRM2. And palitan natin lahat yan. So, ito, label 1 kasi nakalagay. It should be LBL underscore gender underscore FRM2. And so, ito naman, this is hobbies. Sorry. So, LBL underscore hobbies underscore FRM2. Ito naman, LBL underscore country underscore FRM2. Yan.
So, palitan natin yung text nito. It should be hobbies. And this should be status. Ano ba yung name na nilagay ko dito? Should not be country, but puro country. Should be status. Ay, kasi status po yan. Status din ba to? Gender, this is country, and customer name. Those are for the titles. Right? Those are for the titles. Then another one is for the values. Copy ko lang lahat ha. Ayan. So, palitan lang natin yung mga pangalan nila ha. So, yung name. Name. Sorry. Name. Yan. LBL out customer name. Kayo kung anong ipapangalan nyo po dyan. Kahit ano pong ipangalan nyo dyan. Sa akin kasi nasanay lang ako na ganito. So, LBL. Sir, bakit may out? To denote that that is an output. So, out country. Yan. So, this is LBL out gender. Litan ko din to. LBL underscore out hobbies. Then ito, status LBL underscore out status. Yan. So, tanggalin ko na yung mga value nila. Maglagay lang ako ng value. Lagay ko na lang, sorry. So, palitan ko yung mga value nila, yung mga text niya, kasi mapapalitan din po yung mga yan. Gagamitin kasi nating pang output. So, value. Lagay ko na lang value yung mga yan. Value. You still with me, guys? Hello? Okay. So, eto na yung form 2 natin. Pero sabi dun sa instruction sa atin, write a user-defined function set values that sets the value of the given input to the labels. So, yun. Ito. So, gawa tayo dito ng method. Method kasi ang tawag natin dun sa kanon. So, gawa tayo ng another method, that is, sabihin natin public void set value. And set values. Public void set values. Ano yung mga parameter niya? Si name, si country, si gender, and si hobby. And lahat yung mga yan, string. And lahat ng mga yan, yung parameters niya, meron tayong string for name, string. These are just parameters. Maalala nyo yung last time na nagbigay din tayo ng parameters. So, string, country. Maalala nyo yung binigay ko last time nun na yung sa sum, difference, and so on. Di ba naglagay tayo ng mga parameters doon?
which is integer. Dito kasi string. Sir, bakit string? Alam nyo naman po na lahat na magagaling sa text box and so on, kino-consider natin siya as string. Meron din siyang string gender. Meron din siyang string string hobbies. Then string ano ba yung isa? Status. Yan. So, ito yung mga parameters niya. Yan yung mga parameters niya. Sir, anong gagawin niya yan ngayon? So, i-assign niya. Nakita nyo, nag-assign siya dito. I-assign niya. So, yung unang one natin kanina, that is LBL underscore out. Para sa output natin yan, di ba? So, customer name. So, anong value ngayon ni customer name? That is the name. Dito yon. Ito. Yan. Kung ano pinangalan mo dyan, o sabihin natin, pangalan. Yan. Kung ano yung nilagay mong parameters doon, yun. So, is bansa. Palitan lang natin, kasarian. Para makita nyo, these are just variable name. Gusto. Ako na lang dito. Gusto, then, yan, status na lang yan para makita nyo. So, this is pangalan. Yan. And yung sa isa, sorry. May mali. LBL out customer dot text. Huwag nyo pong kakalimutan yung dot text. So, pangalan. So, LBL out LBL out country. So, that text equal siya kay bansa. Dito naman, so LBL out ano yan? Kasarian. So, gender. Gender, the text is equal to kasarian. And then LBL hobbies. The text equal to and then LBL underscore out status. That text false status. Status lang yan, hindi na natin pinalitan. Ayan. So, nakagawa na tayo ng methods. Maalala nyo yung methods sa class natin noon. Ngayon, ang gagawin natin, di ba, gumawa na tayo ng copy dito. Ayan, sa form 1. Balik tayong form 1 ha. Ito yung form 1 kanina. So, gumawa na tayo ng copy. After natin gumawa ng copy, so ibig sabihin, yung mga methods na ginawa natin doon, pwede na nating magamit. So, parang kumbaga is copy of form 2. That. Di ba, maalala nyo yung mga kwan nun? Meron yung method natin that is set values. Ayan. Set values. Pero ano yung mga ilalagay natin sa set values? Mag-error to. Ayan. Ano ilalagay natin dun sa set values? So, yung sa set values, yung unang parameter natin, that is, nilagay natin dito, name, then country, then gender, then hobby, then status. Anong text box yung humahawak ng name? So, that is txt. Txt ba yung pangalan nun kanina? Punta tayo sa form 1 design. Ano ba name nito? Text box 1, hindi pa natin pinalitan yung pangalan. So, palitan natin to. So, txt underscore customer underscore name. Ayan. So, ito, ano din naman pangalan nito? Combo box. cb underscore country. Ayan.
So, ito RB male, ito RB female. Ayan, okay na siya. So, yung pangalan na, okay na. So, call lang natin yon. So, txt, ayan, customer name, take note, that text. Ayan. So, yung isa naman, that is country. So, yung nakahawak naman ng country natin, CB, ayan, CB country. Bakit combo box? Bakit CB country? May CB country na ata tayo kanina eh. Wait lang ha. Hindi pwedeng maulit kasi yung pangalan. May CB country na ata tayo kanina. Ano na ba? Ay, wala pa. So, CB country. Then yung isa, ano pa yung isang kwan nito? So, pangalan, bansa, kasarian, that is gender. So, yung umahawak ng gender natin, itong variable na to. So, gender. Yan. So, yung isa naman, ano pa yung isa? That is gusto. So, yung ilalagay naman natin sa gusto, that is hobbies. Yan, ito yun. Itong variable na to. Then, the last one, status natin, status pa rin. So, status. Yan. Ang error. CB country, text. Yan. Okay na siya. So, pag nirun natin to, F5, mag-run. Wait lang ha. So, if we are to run that one, pwede na kasi nagagamit na yung methods na ginawa natin. So, ilagay natin kay customer name, Pedro. Pedro. Country, drop down natin, Philippines. Then, male. Then, reading. Then, unmarried. So, pag review natin yan, bakit ayaw? Wait lang ha. Ayaw gumana ng preview natin. Bakit ayaw? Wait lang. That should be the error. Wait lang, ayaw gumana ng preview natin. Yung error. Okay, hindi pa pala natin pinapakita. So, copy of form 2 dot show. So, show. Yan. Kailangan kasi natin ipakita. Sorry. Ito po yan. Kailangan natin ipakita yung form. Ulitin lang po natin. Then, edit natin itong values dito kasi nakikita pala yung form. So, S and F5. So, ito yung customer screen natin. Sabihin natin Pedro. Yan. Country niya, drop down ko, Japan. Male, hobbies niya is reading, and then unmarried. Yan. So, nakita nyo, nag-preview po siya. So, name niya, customer name, Pedro. Country niya, Japan. Gender niya, male. Hobbies niya, reading, and unmarried. Bigay pa tayo ng isang example. Sabihin natin Juan. Sa Pilipinas naman to. Philippines. Male pa rin siya. Painting. Unmarried. So, Juan, Philippines, male, painting, unmarried. Nakuha nyo? Guys. Yes. Form 1. Yung code. Ito yung code niya. Ayan. So, gumawa tayo ng copy ng form 2. Parang class lang kasi yan. Gumawa tayo ng class ng form 2. Then, ginamit natin yung method niya. Maalala nyo yung method na ginagawa natin noon?
parang doon din, gumawa tayo ng dalawang class kasi yan. Gumawa tayo ng dalawang class. So, yung isang class, form 1. Yung isang class, form 2. Then, ito, gumamit tayo dito. Ipakita ko lang para ma-gets nyo. Ay, nasa inyo naman na ata yung code niya yan. I think nasa inyo na yung code niya yan. Okay na, hindi ko nang pakita. Nasa inyo na yung code nung mga classes nun. So, nagamit mo na yung kanya, nagamit mo na yung methods niya. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin, ipakita mo yung form 2. Okay. Copy of form 2 dot show. Pag nirun natin, F5 lang natin yan. Ay, nakarun na pa ata. Ayan. So, pag nakarun, 1. So, sabihin natin Petra. Italy, female, and natin reading. So, Petra, Italy, female, reading, and nakuha nyo? Nakuha nyo po? Siguro dinadigest nyo pa lang, pero did you understand a little bit about the topic? And so, oo, ganun. Inheritance talaga actually yan. That is actually inheritance. Kaya nga, yun yung diniscuss ko muna sa inyo, yung mga basic nun na pure coding before tayo pumunta dito. Ganun yan. So, ganito lang yan. Nakita nyo, simple lang po. Now, for your practice problem, this is practice problem lang naman po. Anyway, di ba may pinagawa ako sa inyo nung Monday as assessment nyo? Yun yung per group. Mamaya, gagawa na po ako ng Dropbox. And then, I will not meet you tomorrow. Para matapos nyo, para wala kayong rason na hindi nyo nagawa yung assessment kasi wala kayong time. I will meet you tomorrow and the deadline of the assessment is hanggang bukas ng hapon lang po. Naiintindihan po? Okay. So, hindi ko na kayo imimit bukas para doon. So, yes. Talagang ibibigay ko sa inyo yan, kapatid, kasi nga may ibibigay pa ako practice problem sa inyo. And ibibigay ko sa inyo yan. Ito. Ayan. Ito ba yung hihingi mo? Ibibigay ko sa inyo to. Kasi sa lab procedure niya, ayan, modify the program so that it will show the two hobbies if both are checked. Ganun. So, yun yung gagawin ninyo. Parang kumbaga ganito. Pag chinek niya yung reading and painting, so, yun. Another one is, idagdag ko din, add another choice for gender and also status. And so kayo na kung anong gusto nyong ilagay doon. Okay, so ibibigay ko sa inyo ito. And then, do you want the copy of the code? Yes, yes, Bilan. Yes. Kailan din? Pwedeng hapon ng Saturday. Kasi mag-check pa din ako, kapatid. Hapon ng Saturday, okay na ba sa inyo yon? Ng Saturday? Sige, Sunday din. Hapon ng Sunday. Wala na kayong mairarason dyan, ha? Kasi mag-meet na naman tayo ng Monday, hindi pwedeng kwan. Kasi by next week, magbibigay na naman ako ng another assessment. Okay po? Sige, Sunday din. Hapon ng Sunday. Sige. Ayan. So, bibigay ko lang yung copy nitong code na to, Nakuha? Anyway, or yung video na lang kaya ang ibigay ko. May recording naman ata tayo. Ayan, actually may recording tayo. Yung recording na lang ang ibigay ko sa inyo para mas maganda, no?